Umesema huko utamaduni wenu uko vipi? Kuna Wamasai, Wachaga, Wasukuma. Hata kule Kenya kuna Wasukuma? Amna. Kuna tu Wakuria, if I'm not wrong. Najua Wakuria wa kule Tarime, hizo sehemu za border ya Harare. I don't know if I'm right, but I think I remember something like that. Hivyo nini Wasukuma? Wamasai. Wamasai, mnapenda nyama. Okay. Chakula cha asili ni roshoro. Hiyo ndo nini sasa? Mahindi unakoboa mahindi. Afu unachemsha, unachanganya na maziwa. Mahindi ya kawaida yakiwa mabichi ama kama yashakaushwa? Yashakaushwa. Unakoboa, unachemsha. Lakini sisi, unajua sisi kabila zingine tunajua kuwa Wamasai wanapenda inaitwaje, wanapenda nyama sana. Hiyo ni kama traditional food yenu. Mnapenda kunywa damu. Yeah. Kuna rafiki yangu mmoja aliniambia akienda kutembea nchi nyingine atapika mahindi. Sikuelewa vipi, lakini mkishayapika yanaweza kukaa muda mrefu. Makande ama makande. Yeah. Yanakaa muda mrefu, muda masiku ngapi? Masiku kweli? Muda wa siku ngapi? Makande? Dakika yanaharibika. Ukiacha siku 2 unakaa yameharibika. Lakini yeye alisema ni Masai pia, alisema kuna jinsi anaweza kuyapika yakae kama wiki moja. Akienda kutembea sehemu hana shida ya chakula kabisa. Hivi sasa unapika nini? Pilau. Pilau. Asa si moto ni mwingi sana au uko sawa? Upunguza. So we're here in Tanzania cooking pilau the traditional way. I'm sure we're going to go step by step to know how she's done it, but I'm a little bit late because she's already halfway. Sasa umeweka nini na nini? Nimeweka nyama, viungo hivyo, kitunguu saumu, na pilau masala. Hivyo tayari. Lakini nyanya utaziweka baadaye ama nyanya uweke? Naeka nyanya na karoti. Poa. Hivyo makande hayawezi kukaa. Ni kweli makande hayawezi kukaa muda mrefu. Yanaharibika. Asa hiyo umeweka nini? Nyanya. Kawaida ukipika pilau lazima nyama ikauke kiasi. Lakini bora iwe laini, sababu nyama ngumu hailiki vizuri na pilau. I don't know. Hi guys, I'm preparing pilau the traditional way with my friend here. So I did not show much because it was already late and I had other plans to do, but it came out so well and we enjoyed eating together. Cheers, until next time, bye.